Let's get started. Wunderbar. Let's get started. So all of you know how to TPRS, so I'll just skip that part and we'll go right to the lesson here. Let me rearrange my life here. 1 second. Okay. So here we go. Blah 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 blah. Oh, Kay doesn't know about these engagement strategies, so we can touch on these. This is a small class, so there shouldn't be too long where you're not speaking, but when you aren't speaking, there's some things that you can do to help you stay engaged in the class. You can practice pronunciation by mouthing along with me and letting me do the talking and your lips and teeth and tongue do the walking. And or you can just talk out loud while you're muted if you want to practice pronunciation. However, I will point this out again. Do not attempt to have perfect pronunciation when you are speaking to me or to the class, because it's just going to slow you down. You need to waddle like a toddler learning how to walk, and just say it however uncomfortable or awkward or difficult it feels to get it out. And even when oh, that doesn't sound at all like what he said, just get it out, because that's going to get you closer and closer and closer to getting able to say it. So yeah, you can practice the pronunciation when it's not your turn to speak, but when it is your turn to speak, just get it out however it sounds. Just like little kids do. You can try and predict what I'm going to say or what another student's going to say in their sentence, or their describe the situation or whatever it is. You can contrast what a student has said and what I say or what other students say. And you can write things down. You can write down your details. You can write down keywords or whatever sticks out to you. Just again, we're not reading during class, writing out our whole sentence and then I am reading this sentence to the class. No, that's not going to help you during class time. That's something you can do on your own outside of class, but during class, it's not going to help you. So Lisa's just switching over to computer, I see. Good. All right. So here we go. This is for K. One moment. If I say Klasse, that means class. And you just respond with ja. Okay. So here we go. We have ja und nein. Yeah. Nein means no. Sounds just like 9 in English. Okay. So if you'll all unmute yourself, here we go. Klasse. Ja. Ja. Es gibt einen Jungen. Oh, ja. Es gibt einen Jungen. So everybody was here yesterday, okay, except you. So if I go too fast or you need me to say something again or anything, just stop me, okay? Okay. All right. Es gibt einen Jungen. Klasse. Ja. Ja. Gibt es ein Mädchen? Nein. Nein. Richtig. Nein. Es gibt. Oh, I changed this yesterday, but maybe I didn't save it. Es gibt. Oh, so imagine that this is red, K. Okay. Es gibt kein Mädchen. Oh. Nee, no. Ja, es gibt. Ja. I taught Korean this morning. Ja, es gibt kein Mädchen. Gabriella. Ja. Was gibt es? Es gibt einen Jungen. Richtig. Applaus, Klasse. Applaus. Sehr gut. Very good.
Ja, es gibt einen Jungen. Gabriella, Ja. was gibt es nicht? Es gibt ein Mädchen. Richtig, genau. Applaus. Sehr gut. Ja, es gibt kein Mädchen. Ja, es gibt kein Mädchen. Genau. Lisa, Ja. gibt es einen Elefanten? Nein. Es gibt einen Jungen. Richtig, genau. Es gibt einen Jungen. Es gibt keinen Elefanten. Oh, this should be read too. Keinen Elefanten. Es gibt einen Jungen. Richtig. Lisa, Ja. gibt es eine Katze? Nein. Es gibt keine Katze. Richtig. Es gibt keine Katze. Applaus. Applaus. Nee. Kirsten. Oh, as you put food in your mouth. Ja. Gibt es einen Jungen? Ja, es gibt einen Jungen. Richtig, genau. Es gibt einen Jungen. Kirsten, Ja. was gibt es nicht? I'm really throwing you in the deep end here, sorry. Es gibt kein Elefanten. Richtig. Es gibt kein Mädchen. Und es gibt keine Katze. Richtig, Applaus. Sehr gut. Yeah, I just realized. Oh, just throw her in the deep end. But you swam. I Sehr studied German gut. in high school. Oh, there you go. Sehr But gut. I don't remember anything. Well, you remember that. Ja, es gibt kein Mädchen und es gibt keine Katze und es gibt keinen Elefanten. Richtig. Applaus. Sehr gut. Gabriella, Ja. gibt es ein Schwein? Nein. Es gibt kein Schwein. Richtig. Es gibt einen Jungen. Sorry. Richtig. No, good. Sehr gut. Applaus. Applaus. Ja. Es gibt kein Schwein. Es gibt einen Jungen. Richtig. Gabriella, Ja. beschreibe die Situation bitte. Es gibt einen Jungen. Es gibt kein Mädchen und es gibt kein Schwein und es gibt keine Katze. Es gibt keinen Elefanten. Richtig. Applaus. Sehr gut. Lisa, Ja. beschreibe die Situation bitte. Es gibt einen Jungen. Es gibt
kein Schwein und es gibt kein Männchen und es gibt keine Katze und es gibt keinen Elefanten. Richtig. Applaus. Sehr, sehr gut. Ja. Es gibt einen Jungen. Es gibt kein Schwein. Und es gibt keine Katze. Und es gibt keinen Elefanten. Und es gibt kein Mädchen. And Kirsten, I said yesterday, it's kind of like maiden, and then you had a chen, Mädchen, yeah, genau. But so good, you guys, of just saying it and not trying to make it perfect. Just get it out. It's going to come with time. Sehr, sehr gut. Kirsten, beschreibe die Situation bitte. Oh, es gibt einen Jungen. Es gibt kein Schwein und es gibt kein Mädchen. Ja. Und es gibt keinen Elefanten und es gibt keine Katze. Richtig, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt werden wir beschreiben die Situation für 33. I can't remember how to say seconds, but seconds. Okay, so you're all muted. You can just talk to your computer and I'll join you as well. So I'll mute myself. Here we go. Sorry. You can add things even if you don't know their article. So don't worry about that. You can just make it up as skipped keine horse, or just say the English word just to practice the sentence, and over time you'll learn those other vocabulary. So here we go. 3, 2, 1, los. Okay. Die Zeit ist Time's up. Die Zeit ist Okay, so show me your thumb. I talked the whole time. I talked more than 50%. I talked less than 50%. Okay, show me your confidence in your comprehension. 5, I understand everything without looking at the words. 4, looking at the words, this is easy. 3, looking at the words, it's a bit of a challenge. 2, this is really a challenge. And 1, this sucks. Okay, sehr gut. Gabriella's frozen. So maybe, Gabriella, you can send it in the chat. And then production confidence, I can say anything I want without looking. 4, I can say anything I want when looking. 3, I'm in and out. 2, I'm really struggling. 1, this sucks. And thanks, Gabriella, for sending in the chat. Perfekt. Sehr gut. Okay, Kirsten? I didn't see your number. Sorry. Or did you send it? Oh, no, that's Gabriella. Sorry, what number should I send it? You can just show me with your fingers, or you can. I did, this is about your production. Oh, okay. Yeah.
I missed it. Okay, It's sehr okay. gut. Danke. Okay, klasse. Ja. Ja. You can Ja. say George or Georg. Georg ist ein Junge. Oh. Oh. Ja. Georg ist ein Junge. Oh. Lisa. Ja. Ist Georg ein Junge oder ein Mädchen? Georg ist ein Junge. Richtig, sehr gut. Georg ist ein Junge. Lisa. Ja. Ist Georg ein Elefant? Nein, Georg ist ein Junge. Richtig. Would you say Georg nicht eine Elefant? Georg ist kein Elefant. Ja, Georg ist kein Elefant. If you said Georg ist nicht ein Elefant, we would understand you. It just sounds a little less natural. Georg ist kein, because kein means not a. So we have a, which is ein, and we have a K in front of it, which makes it not a. Georg ist kein Elefant. Genau. Lisa. Ja. Ist Georg eine Katze oder ein Schwein oder ein Junge? Georg ist keine Katze. Ja. Oder keine, I can't remember what you said, Elefanten. Georg sorry. Georg ist kein Schwein. Georg ist ein Junge. Ja, sehr gut. Applaus. Ja, Lisa. Und Georg ist kein Elefant. Genau, sehr gut. Georg ist kein Schwein. Georg ist keine Katze. Georg ist keine Maid. No, lo siento. I mean. Oh, Entschuldigung. Georg ist kein Mädchen. Georg ist keine Katze. Ja, genau. Kirsten. What is genau? Yes, Lisa. What is genau? Genau means exactly. Yes, thank you for asking. Always ask. Genau. Genau. It can be used to mean some other things too. Exactly. Like you can just throw in genau when you're talking to someone and be like, oh, genau. Like, right. Oh, exactly. Genau. Yeah. I'm calling you Kirsten just because if I say K, it kind of sounds like I say hey sometimes. So That's fine. Yeah. Kirsten. Ja. Was ist Georg nicht? Georg ist kein Schwein. Ja. Und Georg ist keine Katze. Ja. Und Georg ist keinen Elefanten. Ja. Und Georg ist kein Mädchen. Ja, genau. Mädchen.
Applaus. Sehr gut. Ja. Georg ist kein Schwein und keine Katze und kein Elefant. Georg ist ein Junge. Sehr gut. Applaus. Gabriella. Ja, Ich bin ein Junge. Ich bin ein Junge. Gabriella, bist du ein Junge oder nein. Oh, sorry. It's okay. Oder ein Mädchen? Du bist, oh, no, sorry. Ich bin kein Oh. Jungen. Ich bin ein Mädchen. Sehr gut. Applaus. Perfekt. Genau. Du bist kein Junge. Du bist ein Mädchen. Ja, Applaus. Sehr gut. Lisa. Ja, Was bist du? ich bin ein Männchen. Ja, richtig. Du bist ein Mädchen. Und Lisa, was bist du nicht? Ich bin jung, ich bin keinen Elefanten und ich bin keine Katze und ich bin keine Jungen. Ja, genau. Applaus. Sehr, sehr gut. Is it Ja, keine Jungen oder kein? kein. So, Lisa, ja, du bist ein Mädchen. Du bist kein Schwein. Du bist keine Katze. Du bist kein Elefant. Und du bist kein Junge. Ja, genau. Applaus. Sehr gut. Yeah, you'll get flexible on those with time. No worries. Let's see. Gabriella. No. Did I? Sorry, Kirsten. Kirsten, right? Yeah. Ja. Was bin ich? Du bist ein Junge. Ja, genau. Richtig. Ich bin ein Junge. Was bin ich nicht? Du bist kein Schwein und keine Katze und kein Elefant und kein Mädchen. Ja, genau. Applaus. Sehr, sehr gut. Ich bin ein Junge. Ich bin kein Elefant und keine Katze und kein Schwein und kein Mädchen. Ich bin ein Junge. Ja, genau.
Lisa, Ja, beschreibe die Situation bitte. George ist ein Jungen. Ich bin kein Jungen. Ich bin ein Menschen. Ich bin keine Elefantin und ich bin keine Katze. Sehr gut. Applaus. Ja. Du bist ein Mädchen. Du bist kein Elefant, kein Junge, keine Katze, kein Schwein. Ja, du bist ein Mädchen. Kirsten, beschreibe die Situation bitte. Ich bin ein... Was bist du? Was bist du? Ich bin ein Mädchen. Ja. Und du bist ein Junge. Und Gabriele ist ein Mädchen. Eine Mädchen. Und Lisa ist eine Mädchen. Nathan, du bist ein Junge. Ja. Und kein Schwein. Ja. Und keine Katze. Ja, genau. Applaus. Sehr gut. I just realized, Lisa, that I retold what you said using you instead of George. Whoops. Sorry. Ja, George ist kein Mädchen oder ein Schwein. Ja. Und Kirsten, ja, ich bin kein Schwein oder ein Mädchen oder ein Elefant oder eine Katze. Ich bin ein Junge. Gabriela, beschreibe die Situation bitte. Ich bin ein Mädchen. Ich bin kein Schwein. Du, Kay, bist ein Mädchen. Du, Kay, bist keine Katze. Du, Lisa, bist ein Mädchen. Du, Lisa, bist keinen Elefanten. Ja, sehr gut. Du, Nathan, ein Junge. Du, Nathan, bist keine Katze. Ja. Keine Katze. Yeah. Or maybe, Auden, Nathan. Sorry, eine Katze. Oh, vielleicht. Applaus. Applaus. Vielleicht, maybe. Ja. Ja. Gabriella, du bist kein Schwein. Und Kirsten, du bist kein Junge. Und Lisa, du bist keine Katze, aber vielleicht, maybe, vielleicht bin ich eine Katze. No. Ich bin ein Junge. Ja, genau. Ich bin ein Junge. Okay. Beschreibe die Situation from the beginning. Anything that you can remember and create your own. Let's go for 55. So we have 5 und 50. 55. Let me see. I'll look up the word seconds here. Bum, bum, ba-dum, bum.
Probably something just like seconds. Sekunden. 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 Yeah, Sekunden. Yeah. So, danke, Kirsten. 55 Ja, 55. Sekunden. Was? Ja, Sekunden. Okay, here we go. 3, 2, 1, los. Die Zeit ist um. Okay. Ja. I have a question. Ja. We have das Mädchen, but what about Junge? Junge. Der Junge. Der Junge. Der Junge. Ja. So it's kein and ein. Ja, keinen. Okay. Ja, keinen ein. Für Georg ist kein. Oh, ich bin kein Junge. Ja, genau. Du bist kein Junge. Aber ich bin ein Junge. Ja, ich bin ein Junge. Du bist kein Junge. Sehr gut. Eine gute Frage. Good question. Thumbs up, side, down. Okay. Understanding, comprehension. 5, 4, 3, 2, 1, go. Sehr gut. And speaking ability, speaking competence. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Okay. Klasse. Ja. Ja. Der Junge ist Georg. Oh. Ja, der Junge ist Georg. Ja. Klasse. Ja. Ist der Elefant Georg? Nein. Nein. Genau. Es gibt keinen Elefanten. Es gibt keinen Elefanten. Ja. Der Elefant. Okay, so now we have ist nicht Georg. Ja. Der Elefant ist nicht Georg. Der Junge ist Georg. Now it's a little weird because there is no elephant. So we're saying the elephant is not George. So just go along with me, pretend like there's an elephant even though there's not an elephant. Okay, does that make sense? Yeah. Der Elefant ist nicht George. Der Junge ist George. Der Junge ist Georg. Klasse. Ja. Ja. Ist das Mädchen Georg? Nein. Nein. Richtig. Richtig. Der Junge ist Georg. Das Mädchen ist nicht Georg. Ja. Der Mädchen ist nicht Georg. Okay. Gabriella. Ja. Ist das Mädchen Georg?
Nein. Ist Georg der Jung? Ja, der Junge ist Georg. Das Mädchen ist nicht Georg. Ja, das Mädchen ist nicht Georg. Ja, genau. Yeah, so it's a little tricky because, you know, es gibt kein Mädchen, es gibt keinen Elefanten, es gibt kein Katze, es gibt kein Schwein. So I'll need to work this out later and figure out how I want to do this, because I guess I could add in some characters or, you know, add in these animals and say they are there now, but I'm not sure. Yeah. We could go to the supermarket. The supermarket, yeah. There's an elephant. Oh, the pet store. The pet store. Yeah, genau. Yeah. Oh. So. Or the jungle, since it's George. Jungle. Yeah. Yeah. George of the jungle. There's a jungle section in the German zoo, obviously. There you go. There you go. But the elephant is not in the jungle. The elephant is in McDonald's. But Really? Okay. Oh, the spoiler alert. Spoiler! Yeah. Okay. So, Klasse. Ja. Ja. Ist der Junge Georg? Ja. Ja. Der Junge richtig. ist Georg. Der Junge ist Georg. Ist das Mädchen Georg? Nein. Genau. Das Mädchen ist nicht Georg. Ja, das Mädchen ist nicht Georg. Gabriella. Ja. Du bist das Mädchen. Ja. Du bist das Mädchen, ja. Ja. Bist du Georg? Nein. Du bist Ich? Ich? No, sorry. Ich bin ein Mädchen. Ich bin ist nicht Jungen? Ja, No, ja, du bist nicht Georg. Du bist Georg nicht. Ja, du. Du bist Georg nicht und ich bin nicht Georg. Ja, ich bin Georg nicht. Ja, ich bin Georg nicht. Du bist Georg nicht und ich bin Georg nicht. Let me just double check because I'm not sure if I say I am not George. Okay, here it says nicht. Okay. Ja, ich bin nicht Georg und du bist nicht Georg. Ja. Kirsten. Ja. Ist das Mädchen Georg oder ist der Junge Georg? Der Junge ist Georg. Ja. Das Mädchen ist nicht Georg. Das Mädchen ist nicht Georg und der Junge ist Georg. Ja, der Junge ist Georg. Das Mädchen, Gabriella ist nicht Georg. Gabriella ist Gabriella. Gabriella ist das Mädchen. Ja, und das Mädchen ist nicht Georg. Lisa. Ja. Ist der Elefant Georg oder ist der Junge Georg?
Der Jungen ist Georg. Ja. Der Jungen ist nicht. No. Georg ist nicht keinen Elefanten. Ja. Georg ist kein Elefant und der Junge ist Georg. Ja, der Junge ist Georg. So don't worry if you're starting to get a little confused by this. It's just going to come. Okay, so let's stay with it. All right. So, Lisa. Ja. Ist das Mädchen Georg? Nein. Das Mädchen ist ist nicht Georg. Richtig. Das Mädchen ist nicht Georg. Ja. So Der Junge ist Georg. So in that sense, I wouldn't say das Mädchen ist keinen Georg. Right, because this is not a. So if you said that, you would be say the girl is not a George. Okay. Ja. Das Mädchen ist nicht Georg. Ja, genau. Das Mädchen ist nicht Georg. Ja. Das Mädchen ist Gabriella. Ja. Das Mädchen ist Gabriella. Das Mädchen ist nicht Georg. Und der Elefant ist nicht Georg. So that's what I'm saying. It's a little. It would be easier to keep track of this, I think, if there was a character already who was the elephant, and we talked about the elephant, and we said, "Oh, the elephant is not George because the elephant is Jimmy, or the elephant is, somebody else." So I'm just playing around with this to see how this goes. If I need to change something or whatever. So we're experimenting together. Yeah. Sehr gut. You can assign us animals if you want. Yeah. I can be a cat. Oh, you, das Mädchen. Oh, du sorry. bist das Mädchen. Okay, ja. Kay. Kay could be. Oh, I mean, sorry, Kirsten. Du bist die Katze. Applaus. Du bist die Katze. Ja, du bist die Katze. Ja. Miau. Yeah. So, yeah, I'm just seeing into the future now because that will make a problem for when there's boy number 1, boy number 2, girl number 1, girl number 2, but that's okay. We'll go with the flow. Yeah, Kirsten, ist das Mädchen Georg? Nein. Das Mädchen ist nicht Georg. Ja. Wer ist der Junge? Wer? Oh, Georg ist der Junge. Ja, Georg ist der Junge. Der Junge ist Georg. Der Junge ist Georg. Ja, genau. Wer ist Georg? Der Junge ist Georg. Ja, genau. Das Mädchen ist nicht Georg und der Elefant ist nicht Georg. Der Junge ist Georg. Lisa. Ja. Du bist das Mädchen. You are also das Mädchen. Es gibt zwei Mädchen. Lisa. Ja. Ist die Katze Georg oder der Junge? Georg ist der Junge. Nicht Ja.
die Katze. Richtig. Georg ist der Junge. Georg ist keine Katze. Und der Junge ist Georg. Ja, genau. Lisa. Ja. You muted your video too. That's okay. Bist du Georg? Nein, ich bin Lisa. Ja, richtig. Du bist Lisa. Du bist nicht Georg. Du bist Lisa. Lisa. Ja. Ist die Katze Kirsten Georg? Die Katze ist Christian, nicht Georg. Ja, die Katze ist Kirsten. Die Katze ist nicht Georg. Ja, genau. Es gibt einen Jungen, der Junge, sorry. Es gibt einen Jungen, Georg ist ein Junge, der Junge ist Georg. Ja, genau. Okay, let's see. Gabriella. Ja. Bist du das Mädchen oder die Katze? Ich bin Maiden. Ja. Ich bin Maiden. Ich bin Nike Katze. Ja. Du Kay bist die Katze. Ja, richtig. Ja, sehr gut. Applaus! Applaus! Ha! Ja, Gabriella, du bist. Now I forgot what it was. Du bist das Mädchen. Du bist nicht Georg. Du bist nicht die Katze. Kirsten ist die Katze. Ja, Kirsten ist die Katze. Kirsten, bin ich die Katze oder bist du die Katze? Ich bin die Katze. Ja, du bist die Katze. Ich bin nicht eine Katze. Ja, ich bin eine Katze. Du bist eine Katze und du bist die Katze. Ja, du bist. You are the cat. Yes. Du bist die Katze. Ja, du bist die Katze. Ja. Oh. Und Georg ist der Junge. Aber ich bin ich bin ein Junge. Ja, Georg ist der Junge, aber ich bin ein Junge. Oh, die Katze ist hier. Ja. It's a scary cat. Ja. Ja, genau. Genau. Gabriella. Ja. Bist du die Katze? Nein. Kay ist die Katze. Ja, Kay ist die Katze. Bist du das Mädchen? Ja. Ich bin
Das Mädchen. Ja, richtig. Du bist das Mädchen. Ja. Mädchen. Gabriella, Ja? ist Lisa das Mädchen oder ein Mädchen? Lisa ist das Mädchen. Nein. Lisa No? Lisa ist ein Oh, sorry. Mädchen, Ein aber Mädchen. du bist das Mädchen. You are the girl. How do you say really? Oh no, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, du bist das Mädchen. Ja. Oh. Lisa wow. ist ein Mädchen. Ja, Lisa ist ein Mädchen. Aber But du I'm bist the. das Mädchen. Ja, richtig. Genau. Lisa, Sorry, Lisa. wer ist das Mädchen? Das Mädchen ist Gabriella. Ja, genau. Richtig. Das Mädchen ist nicht Georg. Das Mädchen ist Gabriella. Yeah, so this definitely. So before I do the sentence, I need to make sure that I establish you people as something so that we can use meaning, because we always want to have meaning for this. And when there isn't a girl, and when there isn't an elephant, and there isn't a cat, and there isn't a pig, and then I go and say that, you know, the elephant is not George, it makes no sense because there isn't an elephant to talk about. You know what I'm saying? So, yeah. Ja, sehr gut, Lisa. Du bist nicht das Mädchen, aber du bist ein Mädchen. Ja, sehr gut. Lisa, Ja. ist das Mädchen Georg? Nein. Das Mädchen ist Gabriella. Ja, genau. Das Mädchen ist Gabriella. Das Mädchen ist nicht Georg. Der Junge ist Georg. Ja, Lisa. Ja. Ist die Katze Georg? Nein, die Katze ist nicht Georg. Die Katze ist Kristen. Ja, genau. Die Katze ist nicht Georg. Die Katze ist Kirsten. Genau, die Katze ist Kirsten. Kirsten, Ja. bist du eine Katze? Ja. Ich bin eine Katze. Ja, du bist eine Katze. Und bist du die Katze? Ja. Ich bin die Katze. Ja, du bist die Katze. Die Katze. Die Katze ist in das Haus. The cat is in the house. Ja, genau. Du bist die Katze. Kirsten. Ja. Ist die Katze du? Ist die Katze Georg? Nein. Ich bin nicht Georg. Ja, nicht du bist Georg. nicht Georg. Ich bin die Katze. Ja. It's obvious. Ja, klar. Du bist die Katze. How do you say obvious in German? I don't know. That's why I just say ja klar. Ja klar. It's clear. Ja klar. Because I think the word obvious is like offenleg or something like that, and it's not a very common word.
Let's see. Obviously. Yeah. Offensichtlich. Yeah. Oh, we could say natürlich. Yeah, okay, that's more common. Natürlich. That means naturally. Natürlich. Natürlich. Yeah. Natürlich. Natürlich. Yeah, natürlich. Obviously, natürlich. Ja. Natürlich, Kirsten, du bist die Katze. Ja. Natürlich. Natürlich. Okay, Kirsten. Ja. Beschreibe die Situation über der Junge und die Katze und das Mädchen und die andere, das anderen Mädchen. Sorry, if you're a German teacher watching this, so sorry. My German is sleeping after many, many years of not using it. Der Junge ist George. Ja. Ich bin die Katze. Ja, du bist die Katze. Ich, I don't know what else to say, really. Bin ich der Junge oder ein Junge? Bin ich. Bin ich. Du bist ein Junge? Ja, ich bin ein Junge. Ein Junge. Aber nicht der Junge. Aber nicht der Junge. Ja. Der Junge ist Georg. Ja. Georg ist kein Schwein. Ja. Oder kein Mädchen. Ja. Georg ist der Junge. Ja, genau. Applaus. Sehr gut. Ja, Gabriele, beschreibe die Situation, bitte. Es gibt eine Katze in the house. Oh, es gibt eine Katze in das Haus. House. Yeah. Im Haus, probably, im Haus. Yeah. In house? Yeah. And did you say this is Sie? She is? Sie ist. Sie ist K. So there's a cat in the house. She is K. Yeah. Yeah? Yeah. I'm pretty sure it'd be im house, but yeah. In house. We haven't gotten there yet. In house. Anyway, that's the next like 3 hours from now. So okay. I'll rewind. Sorry. Yeah. Du, Lisa, bist ein Mädchen. Aber ich bin das Mädchen. Richtig. Der Junge ist Georg und Nathan. Ja. Ich bin ein Junge, aber ich bin nicht der Junge. Georg ist der Junge. Ja, sehr gut. Applaus. Applaus, ja. Der Junge ist Georg. Ich bin ein Junge, aber Georg ist der Junge. Und es gibt eine Katze. Die Katze ist Kirsten. Kirsten ist die Katze. Und Gabriella, du bist das Mädchen. Du bist ein Mädchen und das Mädchen. Aber
Lisa, sie ist nicht das Mädchen. Sie ist ein Mädchen. Ja, sehr gut. Lisa, beschreibe die Situation bitte. Kirsten ist eine Katze. Die Gabriele ist das Menschen. Ich bin ein Menschen. Du bist nicht ein Mädchen. Du bist ein Jungen. Und Georg ist ein Jungen. Ich bin nicht Georg. Ja, du bist nicht Georg. Bist du fertig? Are you finished? Oh, I can go more. Ja. Okay. Georg ist nicht Elefanten. Ein Jungen ist Georg. Die Katze, I said that. Die Katze ist Kirsten. Die Katze ist nicht Nathan. Ja. Der Jungen ist nicht Gabriele. Gabriele ist das Mädchen. Ja, genau. Sehr gut. Applaus. Ja, richtig. Es gibt einen Jungen. Der Junge ist Georg. Der Junge ist George. George ist nicht die Katze. Kirsten ist die Katze. Und ich bin nicht das Mädchen. Gabriella ist das Mädchen. Aber Lisa, du bist ein Mädchen. Du bist nicht das Mädchen. Gabriele ist das Mädchen. Ja. Es gibt eine Katze. Jetzt, now. Es gibt eine Katze. Und die Katze ist Kirsten. Es gibt ein Mädchen. Nein. Es gibt zwei Mädchen. Es gibt zwei Mädchen. Und Gabriella ist das Mädchen. Aber Lisa ist nicht das Mädchen. Lisa ist ein Mädchen. Sehr gut. Okay. Beschreibe die Situation für 5 und 50 Sekunden. Okay? 3, 2, 1, los.
Die Zeit ist Applaus. Okay, show me your fingers. Thumbs up, side, or down for how long you talked. And comprehension, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, it's higher than I anticipated. This is good. And production confidence. I'm losing your fingers there, Kay. Okay, sehr gut. Ja. Okay, die Zeit ist With the time is finished. Die Zeit ist, or the time is up. Die Zeit ist So, try not to worry too much about how you maybe have broken down in your confidence a little bit or in your language with this. Don't worry about that because, this slide would stay here for 2 more classes probably, and add more details and characters to get you flexible between all of these. It's a lot, it's a lot to maneuver through. So sehr gut, such a good, so impressive. So feedback, how was it for you? What did we do that helped? Or what did I do? I guess there's only one teacher. I'm blown away at how much easier it was tonight, like in just one class. I was able, like today, I was able to say some things without like hunting for it on the screen. Sehr gut. I mean, I'm trying to think of something you did different. I love the big highlighter, and like I said last night, and I think you do a really good job of repeating back. Well, I think you do a better job of remembering what we said than I can't even remember what I said in here. Wow, I forgot several times. Oh, so I I'm blown away apologize. how well It's like, I don't know. I got to write it down, and I'm so like listening to you, and I was like, oh, I should be writing these down so I can remember what you said. I'm amazed, or maybe it's because I have a little background noise going on behind me. It's an entertaining. I have to mute myself so you can't hear me yelling. Right. Yeah. That's exactly right. I'm glad you could be here a second time. It's just amazing how quickly in just one class, how much easier it was. Yeah, so cool. I really like the color coding. I know that you said, oh, that should be, changed on some of them, but it just makes it so much clearer, because I know if I'm going for a negative, I go for the words with the red. Mm-hmm. Yeah, and I found that really nice. And I can't compare it to the previous German class, obviously, but for me, comparing to the Spanish, it's clearer. But that's a little bit to do with, like, I already learned German very, very long time ago. But I think there is also just like you've developed, like, as in you've had a lot of practice. So it was, for me, it was much smoother. But then usually after 30 minutes, my brain just goes dead. So like for me, the second 30 minutes is always just like, like there's nothing actually going in anymore. Right. On that. So for me, it's like, I would like to do 30 minutes and then maybe like writing or, the kind of homework activities. That's just me personally, though. No, that's good feedback. And I think maybe I don't know what it's like for kids, if they're the same or younger people. Yeah, I think with kids, this would be totally different. Yeah. But also, I didn't really have breakfast, so that's another factor. Oh, yeah. But I always find in language classes, the first 30 minutes, I'm like, yeah. And then after that, my brain is like, what? What? A bit like that, yeah. Yeah, and then we had the little confusion about, like, I'm asking you questions about things that don't exist in the class, in the story, and that
confuses the meaning of that last sentence. So I just have to make sure I sort that out as a teacher beforehand. And that's why I'm doing these, is to like find out, okay, where did things break down? And that's another thing for you, feedback for you as a student or any teachers watching this. In these classes, we're going to spend a lot of time in breakdown. Like our students are going to get to that breakdown point of their language, and then we have to build them back up again. So the breakdown where they're struggling to understand or being able to say it, that's where we as a teacher, okay, I know where my students are. So let's add a new character. Let's add another detail. Let's stay where we are, but change it up a little bit so that we can get more repetitions in of this where we've broken down. So, yeah, like in our Spanish class, sometimes I'm like, oh God, like, why can't I say what I want to say? But then I realize, oh, it's because I've been at the edge of my, I'm pushing myself ahead with every class. So I'm always kind of at the edge of what I can do. Yeah. So, every class isn't going to be a breeze. Otherwise, what's the point of me taking the class? I really agree with what Kirsten said. With the 30 minutes, I find that last 30 minutes is like exactly what she said. I feel like I'm starting to stick out and feel overwhelmed. Right. At that point. It's kind of like I'm not really pulling stuff. I'm just putting stuff out there because I have to. I'm not really doing it like from my thinking brain. I'm just like using my copying brain, if that makes sense. So I feel like the learning and the internalizing happens in the first 30 minutes. And the second 30 minutes is just, the lessons keep going. So I have to keep going. I see. Yeah. And I'd be curious if that's a beginner thing or if that's like for later me, on. Yeah. I find that with anything, even in Korean now, after 30 minutes, it's like I step away usually. Or it's different if I'm reading a paragraph, but it's when I'm learning new things, when I'm putting new things into my head, 30 minutes is usually the limit. I'm thinking about our Spanish class and our Korean class, and then I started watching some videos on Mandarin also. The Mandarin, it was like 15 minutes and I was tapped out. It was but I really agree. Like the 30 minutes seems to be a good point. I was also going to add the details that you think of blow my mind when you're like, oh, I need to add this, or oh, I need to. I'm like, oh my gosh, I wouldn't have even thought about adding that in to make it easier. So the way you think of the details you think of are just incredible. Thanks. I think. Yeah, I agree with that completely. Like the way you're able to see ahead is it's really when you were like, oh, good. I need to actually add an elephant here so we can and I'm like, wow, like I wouldn't even have thought of, that was just really amazing to watch how insightful you were on on every little detail. It's just I find it fascinating how much thought you put into every little thing, and like even the color coding. Like I just realized, I was like, oh, blue, dare, that's for the masculine. Boy, and the for the feminine. I was like, oh, I didn't even realize that until this class, and the red for meaning not. And I'm just like, wow, those subtle little things that you do are just amazing. Thank you. I don't particularly like that it's blue and pink, but I'm like, what's the clearest way that just, just blue and pink and yellow, I'm like, let's just do it. And because I want to make it clear and
rather than choosing like green and purple and like, you know, colors that aren't as succinct. But yeah, I mean, I was just feeling like I'm telling you the boy is George, but then if I want to ask you and say the elephant is the elephant George? Like there is no elephant. We've just spent the last 30 minutes saying there is no elephant. And now I'm asking you, is the elephant George? It doesn't make any sense. So, or is I think it's, what I was going to say is I think it's okay because those 3 sentences, well, at least for me, I've kind of separated them. I don't see them as a continuation of the same story. I feel they're more kind of touching a grammar point. And so in the third one, if you wanted to say that all of a sudden there is an elephant, right, that's okay. Right. I'm not thinking about the first sentence and thinking about it. Now, what I wanted to say as well is I feel like with your presentation, it's like a jigsaw puzzle and you just have to connect the pieces and you just have to fit different pieces and it works. I think with what Kay and Lisa were saying about the 30-minute mark, it's true. But I think that's when you start kind of making your own pieces. You start connecting different pieces. So I think I started moving away from what you were saying with just the boy is George, and I started creating my own ones because the repetition, I get it, is to make it long term and absolutely perfect. But then for concentration and entertainment, you just have to create your own sentences and connections. And that's what I end up doing because I think my issue is I get very comfortable with the presentation, but I don't memorize. So because I always know that, for example, das Schwein will be present there. I don't memorize that das is with kein and everything. So I think that's my issue. And maybe to make it interesting after the 30-minute mark is getting rid of that. So you actually have to try and bring back what you learned in the first 30 minutes. But that would be kind of testing. And I don't know if that's the style that you... Oh yeah, definitely. Like we can, you're not the first person to comment on how when the words are there, it can become like a crutch and you're not actually retrieving it from your own memory. And so I've thought a lot about that too. It's like, this is your first class, or second class or whatever. So my thinking is that, for this first class or the second class, that it's there, but then in later classes, turning this off so that you don't see it, or encouraging you to close your eyes or look away, to not look at the screen. When you're doing things. That would be amazing, especially when you give us with the timer. When we have to speak for ourselves, just be like, close your eyes, and just try and say the sentences. Say as much as you can, Because that way, if you get stuck, you can look, and it is there if you need it, but you don't have to use it. And different, in different levels too. Like the whole thing is just keeping this varied. So, sometimes I can just take it all away and be like, okay, you've got no choice. You have to do it. And then other times, have it up here and have you close your eyes. Okay, if you need it, you can look, but, try not to. And then other times it's up here. So just different, and switching those at different times when I feel like the students, have enough that they can do it without looking. So yeah, it's all good feedback. And with these sentences not necessarily being connected, you maybe as a student don't feel that because you're just trying to remember everything. But as a teacher, making this all about meaning and not about grammar points is really what I'm focused on, and how TPRS work. Like I've pushed and crammed as much grammar as I can into this without getting it to be a grammar class. And so I just got to find that balance.
but then making sure that this sentence has a clear meaning, and it has a clear meaning in my head, so that when I teach you as the students, it doesn't become confusing. Because if I'm not clear about it, then the students can't be clear about it. Yeah. But that's the beauty of it, right? The way that you're teaching it to us is supposed to be like, there's supposed to be some magic to it. Mm-mm. So I don't have to decipher your planning behind it or anything. No. It's like, for example, it's a love, like the 5 love languages, the way that you give love and the way that you receive love can be different. So I feel it's the same. The way that you're teaching it and the way that we're perceiving it, as long as we get the message, it doesn't matter what it is. So this, right? Good. Anything else? It was really fun. Yeah, it was really great. It's so funny because I don't know why, but I started thinking about, I'm going to learn German this year. And then you sent me that message because I've been thinking I really want to learn a language where I can make progress faster than Korean. Right. And actually something that I can use like for, fun and I don't know. And of all the languages, I was like, somehow German is calling to me. Ta-da! And then you sent me the message like, yep, this is the first German lesson in my adult life. It's a sign. So I'm actually gonna maybe start looking for ways to learn German. Yeah, I'm trying to get a group of people together to have my friend Pia, who is a TPRS German teacher, teach German classes. I posted about it on Facebook, like 7:00 at night, our time, Korean sometime during the week. Yeah, that would be amazing. I'd definitely be up for that. Okay, I just need to get like at least 6 people going, and I think it would be like probably 15 a class, maybe once a week or twice a week. I don't know, and just it would be 20 or 21 hours. It wouldn't be indefinitely. It would just be a concentrated like 20 hours for some weeks. Yeah, definitely interested. Because I need to resurrect my Korean, Japanese, German. So yeah, any German teachers who are watching this right now cringing at my German, so sorry, but yeah. So 8:00 in the morning here is like 10:00 there? So your central time, 8:00 in the morning for you right now would be 11:00 p.m. for us. Oh, okay. Yeah. So you just, for central time, you add 3 hours and switch AM and PM. Okay. And then after you guys move ahead, then it's add 2 hours and switch AM and PM. Okay. And Gabriella, you're add 1. Well, right now, you guys don't move, right? No, we don't move. Yeah, so add 1 and switch AM and PM. We stay the same. Right, so it's 10 o'clock at night right now. 10:30 for you? For me, it's 9:32. Oh, 9:30. So it's 2 hours then. 2 hours. Yeah. So and switch AM and PM. Yeah. I love seeing the sun shining there. Ta-da! Oh, it's a really sunny day. I might take my bike out very briefly. Haven't been on that for like 8 months. It's so bitter. Whoa. You can't even. Really, it's about 8 degrees today.